Si alguna vez te has sentido emocionalmente agitada, sin saber por qué. Si has cargado con el dolor de otras personas como si fuera tu responsabilidad. Si la calma te resulta desconocida. Y el caos se siente extrañamente normal, esto no es tu personalidad. Es una herida. Y comenzó mucho antes de que tuvieras palabras para nombrarla. Cuando hablamos de la herida paterna, no hablamos solo de enjambre, ni de culpa, ni de recuerdos. Hablamos de una estructura interna ausente, una falta de guía. Contention y autoridad emocional que moldea la psique desde la infancia hasta la adultez. Para el empático, esta herida corre más profundo de lo que muchos imaginan. El empático no solo presenta la inestabilidad, la internaliza. Aprende a sanar, antes de aprender a hablar, y anticiparse antes de sentirse salvo. Y cargar un peso emocional que nunca le correspondía. Lo que en la adultez parece sensibilidad. A menudo es el eco de un ego que aprende a mantenerse alerta para sobrevivir. En este viaje, exploraremos cómo la herida paterna crea caos emocional. Por qué los empáticos se vuelven hiperresponsables y cómo sanar este arquetipo transforma la sensibilidad en una fuerza interior silenciosa y inquebrantable. La herida paterna no es simplemente una historia personal sobre enjambre que estuvo presente o ausente en tu infancia. Es una ruptura en la estructura arquetípica de la psique misma. En términos jungianos, el padre representa la orientación, la ley, la protección y el punto entre el instinto y el sentido. Cuando este arquetipo es inestable, silencioso, violento o impredecible, el mundo interior del ego pierde su primera experiencia de seguridad y dirección. Para el empático, esta pérdida es profunda, porque la psique no solo nota la ausencia de estructura, sino que se adapta a ella. El mundo interior comienza a organizarse en torno a la incertidumbre en lugar de la estabilidad. Por eso muchos empáticos crecen sintiendo que la vida carece de un suelo firme bajo sus pies. Incluso cuando en la superficie todo parece estar bien, la herida no es el evento que ocurrió, sino el significado que la psique crea para poder sobrevivir. Cuando el arquetipo paterno colapsa, el ego aprende inconsciente en que la seguridad debe venir de la vigilancia y no de la confianza. Este aprendizaje se convierte en el plano de la vida adulta, moldeando la forma en que el empático se relaciona con la autoridad, la estabilidad y la dirección interna. La herida paterna, en su esencia, es la pérdida de un ego interno. Y sin ese ego, la psique gira sin cesar, buscando algo en lo que apoyarse. Para el empático, la infancia no se recuerda como una serie de eventos, sino como una atmósfera. Mucho antes de que se forme el lenguaje, el empático percibe corrientes emocionales, tensiones silenciosas y miedos no expresados. No solo observa el clima emocional del hogar, sino que lo absorbe en su sistema nervioso. Cuando el padre es emocionalmente ausente, impredecible o inseguro, el empático aprende a leer el ambiente con precisión, vigilando el tono, el estado de ánimo y la energía para evitar un colapso emocional. Esta sensibilidad no es un don al principio, es una estrategia de supervivencia. El empático se vuelve capaz de detectar el peligro antes de que aparezca, no porque sea intuitivo por naturaleza, sino porque su seguridad depende de la anticipación. Con el tiempo, esto genera hipervigilancia, agotamiento emocional y una profunda confusión entre el amor y la responsabilidad. El empático aprende que para ser amado debe regular los demás, calmar, comprender y cargar con lo que es demasiado pesado. Por eso muchos empáticos se sienten abrumados en la adultez sin saber por qué. Su sistema nervioso sigue viviendo en una infancia donde la estabilidad emocional era frágil, y su papel era sostenerla. Lo que comienza como supervivencia termina endureciéndose en identidad. El empático crece creyendo que su valor reside en cuando puede dar, cuando puede comprender, y cuando peso emocional puede cargar sin cuidarse. Los límites se sienten extraños, la área se siente peligrosa, y para arts no mismo se siente como abandono.
Estos patrones no son defectos, son adaptations formadas en un entorno don la expresión emocional era insegura o ignorada. El empático adulto suele confundir el trabajo emocional con la intimidad, la intensidad con la conexión y el sacrificio personal con el amor. Puede sentirse atraído por relations que reproducen la atmósfera original de inestabilidad, esperando inconsciente resolver. Finalmente el pasado, esto no es debilidad, es la sacrificiendo lo que conoce. Hasta que estos patrones no se hacen conscientes. El empático continúa viviendo como cuidador emocional, suprimiendo sus propias necesidades para mantener la armonía. La tragedia no es que sienta demasiado, sino que nunca se le enceba asesinar lo que siente sin perderse a sí mismo. El inconsciente habla en símbolos, y para quienes cargan la herida paterna. Los sueños suelen revelar lo que las palabras no pueden, imágenes de pasillos interminables. Puentes que se derrumben, casas sin techo y océanos inmensos sin orillas aparecen una y otra vez. No son creaciones aleatorias de la mente dormida, son expresiones simbólicas de una estructura cíclica ausente. El pasillo refleja una sequía, busca de dirección. El océano sin orilla representa emoción sin contención. Y el punto roto simboliza una conexión fracturada entre el instinto y la guía. Cuando el arquetipo paterno está herido, el inconsciente revela la ausencia a través de imágenes de inestabilidad y incompletud. Sin embargo, incluso en estos sueños, algo importante persiste. El movimiento. El soñador continúa caminando, buscando, cruzando y explorando. Esto revela el impulso instintivo del alma hacia la totalidad. Incluso sin guía, la psique no deja de buscar integración. La herida no borra el angelo de estructura, lo intensifica. Los sueños se convierten en un mapa que señala silenciosamente el trabajo que debe hacerse en el interior. La sanación no liga reparando al Padre externo ni reescribiendo el pasado. La verdadera sanación comienza cuando el empático crea internamente aquello que falta. Esto es la formación del Padre interior, una presencia simbólica que proporciona estructura, límites y contención emocional. El Padre interior no es duro ni controlador, es firme, protector y orientador. Sin esta estructura interna, la sensibilidad se vuelve abrumadora. Con ella, la sensibilidad se transforma en discernimiento. El empático aprende que los límites no son castigos, sino protecciones. Y que desire no es rechazo, sino autorrespeto. A medida que el Padre interior se desarrolla, la psique comienza a reorganizarse. Las tormentas emocionales ya no dominan el mundo interno. Aparece una sensación de suelo bajo los pies, un centro que se mantiene incluso cuando las emociones se intensifican. Este es el comienzo de la individuación, el momento en que el empático deja de vivir como una extensión de los demás y comienza a vivir desde un eje interno. Ninguna sanación ocurre sin entrar en la sombra. Para muchos empáticos, la refugia insegura en la infancia pudo provocar retiro emocional, violencia o rechazo. Como resultado, la refugia reprimida y transformada en culpa, ansiedad o autoacusación. Pero la ira, cuando es consciente, no es destructiva, es sagrada, es la sigil de la psique de que en la mente ha sido cruzado. Sanar la herida paterna requiere recuperar esta ira, no para atacar a otros, sino para defender al yo. Al mismo tiempo, emerge el duelo. Duelo por la protección que nunca se recibió, por la estabilidad que nunca existía, por el ego que tuvo que crecer demasiado pronto. Es duelo. No es debilidad, es integración. Cuando la ira y el duelo son sostenidos conscientemente, el crítico interno se transforma en un guía interno. La sombra se convierte en maestra en lugar de amenaza. El empático aprende que las emociones no necesitan ser temidas, necesitan ser contenidas. A medida que la sanación se profundiza, la psique suele iniciar un colapso. Los viejos mecanismos de afrontamiento dejan de funcionar. Las relaciones que antes parecían tolerables se vuelven insoportables. Los roles de salvador, cuidador y asesino emocional comienzan a agitar el sistema nervioso. Es colapso no es una regresión,
Hizo una reorganización, el falso yo construido para sobrevivir ya no puede contener la verdad. Emergent, en términos junguianos, esta es la tensión de los opuestos. Don la identidad antigua, while yo emerge coexisten en incomodidad. Si el empático permanece presente durante esta fase, se forma una nueva síntesis. La sensibilidad se vuelve direccional. En lugar de caótica, la intuición gana claridad en lugar de saturación. El empático ya no absorbe todo, el lo que la pertenece. Esta es la etapa alquímica don el caos se convierte en sabiduría, while el dolor en conocimiento. De esta reorganización emerge una fuerza interior silenciosa, no la fuerza ruidosa de la dominación, sino la fuerza serena de la autoconfianza. El empático deja de buscar autoridad o validación externa. Deja de proyectar el arquetipo paterno en parejas, mentores o líderes. Las relaciones se vuelven equilibradas, recíprocas y enraizadas. El empático camina junto a los demás en lugar de cargarlos. Los límites se vuelven naturales, no defensivos. La profundidad emocional permanece. Pero ya no es desestabilizador. Existe una sensación interna de seguridad que no depende de las circunstancias. Este es el despertar del rey interior, el símbolo del liderazgo interno. Las decisiones se toman sin colapsar en culpa. La verdad se expresa sin miedo al abandono. El empático se vuelve centrado, no enderechado, en la etapa final. La Herida Paterna revela su propósito oculto, lo que antes se sencha como una maldición se convierte en una iniciación. La exposición temprana del empático y la complejidad emocional se transforma en la fuente de una percepción profunda. La sensibilidad se convierte en sabiduría. El caos se transforma en claridad. El empático ya no teme su profundidad. La habita. Se vuelve emocionalmente soberano, capaz de cenar profundamente sin perderse a sí mismo. El Padre interior se alza como guardián, proporcionando contención y dirección. La vida ya no se siente como algo que hay que sobrevivir, sino como algo que puede habitarse plenamente. La herida no desaparece, se integra. Y en esa integración, el empático se vuelve completo, enraizado y silenciosamente poderoso, ya no moldeado por la ausencia, sino por la presencia. Sanar la herida paterna no consiste en corregir el pasado ni envolverse enderechado o emocionalmente distante. Se trata de enraizarse. Cuando el Padre interior despierta, el empático deja de vivir reaccionando a viejas tormentas, dejas de escanear el mundo en busca de peligro, dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo, dejas de confundir la supervivencia con el amor. Lo que antes se sentía como caos se convierte en inteligencia. Lo que antes te abrumaba se transforma en algo que ahora puede sostener. Este es el momento en que la sensibilidad deja de ser una carga y se convierte en una forma de sabiduría encarnada. Ya no estás gobernado por patrones inconscientes, ni impulsado por la necesidad de ganar la seguridad o la pertenencia. Te conviertes en quien las prevé, en silencio, con firmeza, sin esfuerzo. El niño que una vez es por estructura descubre que ahora vive dentro de sí, y desde este lugar. La vida ya no es algo que se soporta, es algo que se encuentra de frente con raíces, con conciencia y con una estabilidad inquebrantable. Esta es la verdadera transformación de la herida paterna, no la pérdida de la capacidad de sentir, sino el nacimiento de la autoridad interior, no el borrado del pasado, sino su integración. Y cuando esta integración se completa, no te elevas con ruido, te elevas completo.